I've not talked to Apostle anything about sijaongelesha mtume. But every one of us today, Lakini kila mmoja wetu, I know we use M-Pesas. ya kwamba tutumia M-Pesa. I have never done this, what I'm doing on any platform. Sijawahi fanya hii kwa madhabahu yoyote. But I have got some instructions. Lakini basi nimepewa mashauri fulani. Gideon told the angel, wait. Kaambia malaika ngoja. We will wait until we have raised. Tutangoja mpaka tuinue madhabahu. This stage. Hapa. This stage. Hapa. This platform. Hapa. I'm surrounded here by prophets. Nizungukwa hapa na Even manabii. a blind prophet can tell. Biblia na kipofu anaweza akasema. Something new has been birthed. Kitu kipya kimetendeka mahali hapa. It's gonna be like a wave. Itakuwa ni kama muondoko. Like a canopy. Itakuwa ni kama uvuli. That will sit utakaa upon people. Juu ya watu. You'll be witnessing to somebody in the matatu. They say yes to the Lord. Mtu katika matatu na anaokoka tu. People will get saved. Watu wataokoka. Last Sunday, Jumapili iliyopita, we were going to have Prophet Cindy and Mike. Kwa tuwe na nabii Cindy na Mike. And Saturday, before she came, Jumamosi akaniambia, Saturday I did prostrate at my altar. I have an altar at home. Niko na madhabahu pale nyumbani. I didn't ask God for money. Sikuuliza Mungu pesa. I didn't ask God to give me anything. Sikuuliza Mungu anipe kitu. But I asked God Lakini kamuuliza Mungu to give us this generation. Anipe kizazi hiki. This generation. Kizazi hiki. A generation that people are writing off. Kizazi ambacho watu wamekatalia mbali. People don't want them. Watu hawa. I don't care how they will come to church. Vile watakuja kanisani. Let them come with their earrings, let them come with their hairs. Wacha waje wakiwa wamevaa mitindo yao. Don't do nothing, preach Christ. Wewe hubiri Kristo atana wao. We start cleaning up people before they are in the kingdom. Tulianza kuleta katika falme. That's mistake number one. Ya kwanza. You have no authority. Makosa una mamlaka. Why don't you allow them? Kwa nini uwependi? You know, I gave this man a word. Kapa baba skofu nene. That he is going to start reaching out to some of the most weird characters. Kwamba kuna watu ambao wasioeleweka wataanza kuja kwake. In this nation. Some are comedians. Some are musicians. Wengine ni wanamuziki. You know, man of God, there was a time God gave me the young singers. Na wakati Mungu alinipatia wale watenda dhambi wachanga tu. The generation of, and God raised them to be gospel singers. You know, all of you. Na Mungu akawainua wote wakawa ibadi. All this, what you Hawa call wote. them, you all know them. That you Unawajua. when and all this, you all know that. Unawajua. The entire bunch. And wote. also our marathon people. God gave me a grace to reach out to them. Mungu akanipa. But until Prophet Cindy came on Sunday, Paka nabii Cindy akaja. I was feeling God, I needed to pass on the baton, the baton and the mantle of evangelism to a younger generation. Katika taifa hii. I know right now, sasa hivi in the ministry we have about 300 people reaching out, going to schools, going katika to huduma tuna watu zaidi ya 300 wanaenda kuhubiri even kama where shule. people said in Muranga people don't get saved, they are getting saved. Niliposema Muranga watu hawaokoki, watu wanaokoka. We are showing our people love. Don't judge them. Watu love them. Sio chochote kingine. Pendo tu. You know, Prophet Cindy, before I came and I was reading the book of Ezekiel 34, God starts. He said, I accuse the shepherds of Israel. From chapter 1, it's up to 22. They frustrated. They did not bring the broken ones. They didn't put wounds. They didn't heal them. They put themselves and kept themselves warm, and they forsook. And God said, I want you to prophesy against them because I'll raise for myself. I'll raise for myself. God is raising for himself. You know, Apostle, why would universities be calling me to go and start them?
did not step in their space of wengine God. hawakuingia mahali pao pa kufanya kazi ya Mungu. Yet God at a given time told me, go and build me an army. Mungu akasema nenda unijengee mahali. And I was not a church business. Anybody who ever prophesied about church, I told them, don't even go there. Nilipotabiri kuhusu kanisa nikamwambia msingilie hiyo mambo. Until Paka a father that people never knew of, baba ambao hakujulikana, the late Archbishop Manasseh Kuria. baba askofu aliyefariki Let me Manasseh. tell you something. Acha nikwambie, That was a man used by God huyo ni in mtu aliyetumiwa na every Mungu. gift of the Spirit. Takaro tu amejawa na I roho. called him to speak for us. Ambia tunenee. He had everybody baptized in the Holy Ghost. Kawa na mtu amebatizwa kwa roho. This man of God, Ni mtu wa Mungu. this man of God was a man of God. Huyo mtu wa Mungu alikuwa Do mtu wa you Mungu. know he told me something that Kaniambia kitu. my Danish family loved to hear about monarchy. Kaniambia hivi, When they were crowning Queen Elizabeth, walipokuwa na Malkia Elizabeth, 2 Africans were invited, him and Bishop Desmond Tutu of South Africa. Waafrika wawili wakaitwa, yeye na yule askofu Desmond. And as they sat around the table, Alipoketi mezani, he looked at the queen and said, kaangalia malkia akamwambia, now that you are going to be crowned to be the sasa kwa queen, sababu utakuwa malkia and again to stand for the Church of England, na kusimama katika kanisa la Uingereza, are you born again? wewe umeokoka? She said, no, nobody has ever asked me. Sema hapana, hakuna mtu amewahi kuniuliza. He said, today I have asked you. Akasema leo nimekuuliza. She said, yes. Akasema ndio. And they prayed. Na wakamwombea. Before his death, he told me Kabla kifo chake akaniambia, he wanted to father me. alitaka awe baba yangu. Every Saturday, Kila Jumamosi I cancelled every speaking engagement nikaondoa kila mipango yangu to spend time kukaa na yeye, with the man of God mtu wa Mungu, who who told me I wear a uniform, ambaye aliniambia navaa vazi, but I have the Spirit of God. lakini nina roho wa Mungu. He told me that one time he was called because there was a manifestation in one of the churches of Mmoja England. akaniambia baada ya dhihirisho katika ibada, He was told, why don't you come and help us? akaambia nani atusaidia? He came and the word of knowledge dropped on him and he was told. Na neno la ufunuo likaja kwake. The benches were being overturned and thrown. Na basi kukawa viti vya tupwa. You can hear that he gave a testimony, I think, in one of our meetings. Unaweza alipewa shuhuda katika mkutano wetu And you know mmoja. what he said? Unajua vile alisema? Who plays music here in this church? Nani acheza muziki katika kanisa hii? They said it is the band from the next pub. Akasema basi ni bendi kutoka kwa kilabu ingine. They were told, tell them not to come anymore. Akawaambia wasije tena. The devil left the church. Shetani akatoka kanisani. This man, Huyu mtu, I spent time with him. kakaa na yeye. Towards his death, Kwa kifo chake, he put on the entire clergy of an archbishop. akaweka wote mababa askofu wakuu. And he told me he wanted to say his final words on our stage. Asema anataka kuambia neno la mwisho. I said, Dad, you are so wrong because this stage is not Anglican stage. He said, Akasema, Baba, that's why I want to do that. Hii basi sio madhabahu ya Kianglikana hii. And he said a Akasema, word and spoke a word. Akanena neno. And he told me, Teresa, I'm going home. Na akaniambia nenda nyumbani. 2 days later, Siku mbili zilizofuata, the Anglican church called me. kanisa la Kianglikana alikaniita. He rested Akalala. with an entire clergy. Akiwa na biri. Everything from the heart to the shoes. Kitu kutoka moyoni juu mpaka chini He mdomo. told his children, take me to the hospital, a certain hospital. Kaambia watoto wangu nipelekeni hospitali fulani. And then they got there and he said, Dad, you come out. He said, no, I have stopped walking. Wakamwambia utatoka, wakamwambia hapana, mimi sitatoka, nimeacha kutembea. They ran to get a stretcher. Wakaenda kuleta stretcher. They found him with that big ring with a cross. Wakampata akiwa na ule msalaba wake mkuu. He had already gone home to be with Kwa them. tayari ameyafunga macho duniani, ameyafungua mbinguni. Grace free. We're talking about our foundation. Naongea kuhusu misingi yetu. We know Jua. that way. Okay, we're going to do this. Na kitu tutafanya. How many of you are sick in your body? Wangapi ni wagonjwa mwilini? Let me ask this one. Wacha niulize. How many feel like you have received something? Wangapi wahisi wamepokea kitu? All right.
Good. Good, good. Do we have any sick amongst us? Ni nani ambaye ni mgonjwa kati yetu? If you are sick in your body, raise your hand. Kama wewe ni mgonjwa, inua mkono wako. And that woman that was supposed to be somewhere there. Huyo mwanamke ambaye alipigwa scan kule. Because I know you have to go back to the hospital. Maana najua kwamba unarudi hospitali. I always send people to go back to the hospital. Tafadhali tuma watu waende hospitali wakaangaliwe. Tumors, vimbe will go. Zitaenda. Today. Leo. Any ailment will obey. Kila kitu kitatii. So if you are sick, raise your hand like this. Kama wewe ni mgonjwa, inua mkono wako tu. This is what we're going to do. Hii ndio tutafanya. Silver and gold have you none. Fedha na dhahabu hatuna. But such as you have. Lakini kile tunacho is the name. Ni jina. That is above every name. Balo limepita majina yote. Where there is sick, keep your hand until they surround you for prayer. Mahali wewe ni mgonjwa, eka mkono juu mpaka wachungaji wakuzunguke uombe. We shall lay our hands on the sick. Tawaekelea mikono walio wagonjwa. And they shall recover. Wao watapona. Yes, that's exactly what it says. Hiyo ndio alisema. And I know what I'm saying. Najua kile anasema. I have been to intensive care units. Nimekuwa katika ICU. Preached to a man who was in a coma. Biria mtu ambaye alikuwa amelala kabisa. And the family was so upset with me. Na familia ikawa basi inakasirika. Because they thought I was a normal preacher. Sababu alidhani mimi ni mhubiri wa kawaida. I'm in the ICU saying now. Kwa kwa ICU nikisema. I'm preaching from Psalms number 23. Hubiri kutoka Zaburi 23. I say where you are going, you know. Mahali unaenda unajua. You can sense the danger. Unaweza ukabadilisha. I preach. Nikahubiri. Then I told the man in a coma. Amwambia jamaa. What do you want to say? Are you responding to salvation? Utajibu kwa wokovu. Apostle, the man opened eyes and said, I want to receive him. Yes. Right now. Sasa napenda niokoke. The born again, the man. Jamaa yule got born again. Hakuwa ameokoka. He opened his eyes. Akafungua macho yake. He was out of a coma. Akatoka. Today. Leo. Lay hands on the sick. Sasa. Just do it. Surround them. If they are sick, stand until people have laid hands on you. Kama ni wagonjwa, tembea kwa wao, tuwekelee mkono. If there is anybody sick around you. Kama kuna mtu mgonjwa ambaye amesimama na wewe. Do it around. Do it like around. If you're born again, but if you're not born again, don't even bother. Kama hujaokoka usiwekelee mkono. But lay hands on them. Lakini yote ameinua mkono na umesimama na yeye na umeokoka, mwekelee mkono muombe. Touch them now. Guse sasa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Begin to pray for them. Anza kuomba sasa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Heal the sick. Ponya wagonjwa. Heal the sick. Ponya wagonjwa. Begin to heal the sick. Anza kuwaponya. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Heal them right now. Waponye sasa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The spirit of damp and deafness. Speak to the blind eye. In the name of Jesus. The power is in speaking. Arrest every spirit.